Nunca pense que el miedo pudiera seguirme a casa. Pero esa Navidad entró por la puerta conmigo. Se envolvió alrededor de mi corazón en el momento en que cruzó el umbral, susurrándome que todo estaba a punto de cambiar. Mi nombre es Emily Carter y tengo 32 años. Y aún así, incluso con todo el éxito que había encontrado, me sentí como una niña otra vez, a un solo era de romperme. La voz de mi tía llegaba desde la cocina, cálida y familiar, pero ni siquiera eso podía suavizar la tensión que endurece el aire. Y mientras estaba allí, continuando desde el caos del que escape ecos atrás, supe que estas fiestas no terminarían con alegría. Había ensayado ese momento cientos de veces. Volver a entrar en mi casa de la infancia después de ecos de distancia, actuando como si todo fuera normal. Pero en el segundo en que empujo la puerta, ¿lo sentí? Esa frialdad. No ruidosa. No obvia. Solo un cambio. Un recordatorio silencioso de que había estado fuera el tiempo suficiente como para convertirme en una extraga. Mi madre apenas levantó la vista del mostrador. Mi padre gruñó algo que quizá fue un hey. Y mi prima me dio una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Intenté respirar a través de las pesadas. Solo en unos días me dije. Solo supera la Navidad. Pero entrar con un secreto de 3 millones de dólares se sentía como lever dinamita dentro del pecho. Dije mis nalgas con cuidado. Me alegra verlos, dije suavemente, intentando no sonar frágil. Los labios de mi madre se movieron apenas. Legist, respondió. No estábamos seguros de que realmente vendrías. Ahí estaba la primera punzada. No lo suficiente para pero sí para recordar por qué me mantuve lejos. Mientras me movía por la sala, sentí ojos siguiendo. No curiosos, buscando algo que no estaba lista para revelar. Mi hermana no estaba abajo. Gracias a Dios, ella era la única que podía leerme demasiado bien. La que notaría al instante que algo había cambiado en mi vida. Me senté al borde del viejo sofá. Todo lucía igual, las luces navideñas, los adornos de madera, las fotos enmarcadas. Pero el aire se sentía distinto, como si la casa misma supiera que escondía algo. Mi padre finalmente habló. Entonces, ¿cómo vi el trabajo? Trog. Bien, ocupado. El silencio desinteresado. Era el mismo tono que usaba cuando era niña. El tono que decía nunca ha sido suficiente para impresionarme. Abrir mis dedos entre sí. Algunos secretos nos prodigan. Y otros nos distraen. Las palabras resonaron en mi interior, casi demasiado cerdas. La conversación flotaba a mi alrededor. Planes festivos, chismes de vecinos, quejas del clima. Pero de vez en cuando, la mirada de alguien se quedaba un poco más de lo normal. ¿Lo saben? ¿Alguien les dio? Mi banco envió algo a casa por error. Intenté sonreír, encajar, fingir que no cargaba una verdad que podía cambiar vidas. El éxito que nunca compartí. El dinero que había ganado en silencio de forma privada casi accidentalmente. Pero cada vez que alguien me miraba, mi corazón saltaba. No por temir envidia, sino por temir decepción. El momento en que se dieron cuenta de que construí una vida sin ellos. Una vida mucho más grande de lo que ellos creyeron que merecía. La cena se estaba preparando. Las voces subían y bajaban. Pero algo se sentía. Extraño. Como si habías entrado en un escenario y todos esperaban una señal que yo no entendía. Mi madre seguía mirando las escaleras. Luego otra vez a las escaleras. No pregun. Algunos instintos nunca desaparecen, y el mío me dio que guardara silencio.
así que mi disculpa fue la habitación de invitados. Necesitaba un momento. Un respiro. Un espacio de mi corazón para dejar de latir tan fuerte. Me senté en la cama y mi susurro. Solo supera esto. Puede ser después de la mañana de Navidad. Pero el destino no podía darme tanto tiempo. Porque la puerta crujió al abrirse. Unas pisadas se detuvieron. Y antes de que pudiera jurar, mi hermana entró en la habitación. Sus manos temblaban. Su rostro estaba pálido. Y en su mano había un estado de cuenta bancario impreso con mi nombre. Tomé un momento. Y imagina si $1 te estuviera ocurriendo a ti. ¿Qué decisión tomarías? Dímelo en los comentarios. Y si mi historia toca aunque si la esquina más pequeña de tu corazón, por favor suscribir al canal. Porque mis próximas palabras podrían revelar una verdad que has estado esperando escuchar. Ella no habló al principio. No tenía que hacerlo. La mirada en sus ojos lo decía todo. Sorpresa, confusion. Y algo más oscuro que no se molestó en ocultar. Sostenía el estado de cuenta como si pudiera quemar los dedos. Mi aliento se detuvo. Mi pulso se descontroló. Y sentí las paredes de mi alrededor temblar centímetro a centímetro, como un secreto quebrantos antes de que estuviera lista para enfrentarlo. Su voz salió peculiar al principio. Emily. ¿Qué es esto? Trag con fuerza, pero no salió nada. Las palabras se sentían como una trampa. Explicar era imposible. Y negarlo solo insultaría su inteligencia. Así que me quedé ahí, congelada, quieta, en silencio. Sus ojos recorrieron los meros otra vez, encendidos con cada coma, 3 millones de dólares. Un mero que una vez me pareció irreal. Ahora estaba en sus manos temblorosas. Se acercó, así que todos estos ecos. Esto es lo que hacías. ¿Por esto te alejaste? Falló la mirada incapaz de sostener su mirada. No me alege por el dinero. Me alege porque finalmente encontré paz. Y sabe que no podría sobrevivir dentro de esta casa. Pero ella no quería esa respuesta. Quería algo que pudiera usar contra mí. Entonces luego el silencio espeso, sofocante, lo bastante pesado como para hacerme doler las costillas. Ella cerró la puerta lentamente. Como si atrapara mi verdad dentro de la habitación con nosotros. Y cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Suave, pero afilada. Herida, pero hambrienta. 3 millones de dólares. Susurró. No puedo creer que nunca me lo dirás. No, a nosotros. No, a la familia. Solo ella. Una reclamación hacia algo que nunca le perteneció. Levanté mis ojos. Porque no era algo de lo que quisiera hablar, murmur. Ella rió por lo bajo un sonido que dolió. ¿No era algo de lo que quisieras hablar? Su tono retorció las palabras volviéndolas fías. Emily, la mayoría de la gente le dice su familia cuando se está jugando en dudas. Pero te ocultas ser rica. Rica. Arroyo la palabra como una acusación. Me sentí encogido por dentro. No porque fuera culpable, sino porque sabía que este era el momento exacto en que la distancia emocional entre nosotros se afilaba como un arma. Se acercó más demasiado cerca. Mamá y papá lo saben. Negué con la cabeza. Sus ojos brillaron. Un destello de poder pequeño, pero inconfundible. ¿Why así de golpe? Record cada momento de la infancia en que ella recibía algo que yo no. Cada vez que me decían que fuera comprensiva. Cada vez que la roba y me regacaban. Cada vez que el mundo la protegía a ella y esperaba que yo soportara.
Ahora tenía algo nuevo para usar contra mí. Susur, por favor. No digas nada todavía. Necesito tiempo para samajgaya. Ya part 2 high. Aur main ise bilkul high wesa high Spanish main translate kar raha hun. Koi extra laughs ad nai karunga ela mi interrumpio. Tiempo para pu. Para disfrutarlo sola. Su voz temblaba a horno de miedo. Sino de celos hirviendo en su interior. Los celos son silenciosos. Hasta que encuentran un micrófono. La frase resonó dentro de mí. While mi propia hermana acababa de encontrar el sayo. Paso junto a mí y se sentó en el borde de la cama, mirando el papel como si fuera un mapa hecha una vida que crea que merecia. Como consecuencia esta cantidad. Su tono era afilado, sospechoso, casi acusador. Respiro lentamente. Fueron ecos de trabajo, a horror, inverter, sur cuidadosa. Ella bifa. ¿Ti? Cuidadosa? Emily siempre fuiste la calada. La segura. No la que termina con este tipo de dinero. Su incredulidad no era por el dinero. Era por que yo fuera quien lo tenía. Sentí algo dentro de mí romperse un poco. La parte me que todavía quería que ella fuera suave. Que estuviera orgullosa de mí. Que me viera como algo más que el deseo de la familia. Pero no me miraba con ojos de hermana. Me miraba como una persona hambrienta mira comida. Sus dedos se tensaron alrededor del papel. Esto podría arreglarlo todo para ellos, susurró. ¿Lo sabes, verdad? ¿Sus cuentas? ¿Sus dudas? ¿Su casa, mi cuidhalada? ¿Des cuando te importan sus dudas? Pregun en voz baja. Ella no respondió. Porque ambas sabíamos la verdad. El interés no era la motivación. El control sí. Se levantó y caminó hacia la puerta. Su mano se quedó un momento en el picaporte. Su voz bajó a un susurro frío, certero, peligroso. Ellos merecen saberlo. Nuestros padres necesitan esto más que tú. Y luego mi dejo equiparada. Con el miedo extendiéndose por mi pecho como fuego. Sabe que lo haría. En el fondo, en el mismo instante en que susurró esas palabras, sentí el suelo moverse bajo mis pies. Merecen saberlo. Ese fue la advertencia, y la escena. Fue el escenario que eligió. Las filas navideñas parpadeaban sobre la mesa. Las luces del árbol brillaban suavemente en la esquina. Pero nada se sentía cálido. Se sentía como estar sentada dentro de una tormenta que ya podía escapar, formándose en el silencio. Todos tomaron asiento. Mi madre ajustó servilleta con una fuerza innecesaria. Mi padre no dejaba de aclararse la garganta, sino de que ya estaba irritado por algo. Y mi hermana se veía demasiado tranquila, demasiado preparada, como alguien a punto de desenvolver el regalo que había estado esperando. Me obliga a respirar. Solo supera la cena, mi dije. Pero ella en siquiera esperó el primer bocado. Levantó su copa, la golpeó suavemente y dijo, hay algo de lo que deberíamos hablar antes de comer. Mi corazón cayó. Mi estómago se torció. Lo sabía, lo sabía. Mi padre frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Ella me miró casi dulcemente antes de colocar el papel doblado sobre la mesa como un croupier dando una carta ganadora. Esto, mi madre frunció los ojos. ¿Qué es eso? La sonrisa de mi hermana se afiló. El estado bancario de Emily. La mesa se congeló. Un solo segundo se estiró hasta volverse insoportable. Sentí cada respiración en la habitación tensarse. Mi madre extendió la mano temblorosa hacia el papel. Mi padre lo arrebató primero.
Sus hoyos recorrieron los meros. Su mandíbula se cansó luego. Me miró con algo que nunca había visto tan claramente antes. Avaricia. No sequera disfrazada. ¿Esto es real? Exigido. Trog. Sí. La voz de mi madre se quebró. ¿Has estado ocultándonos esto? Ocultándonos. Como si les perteneciera. Como si existiera por ellos. La interrogación comenzó como fuego extendiéndose por Hirbasica. ¿Cuánto tiempo es tenido esta Canadá? ¿Por qué no se lo dijiste de familia? ¿Qué planeabas hacer con todo este dinero? ¿Sabes que estamos luchando como para descartar esto? Sus preguntas me apuñalaban una tras otra, sin dar espacio para responder. Abrí la boca. Porque es algo personal. Why, yo. Mi padre me interrumpió. Nos lo debes. Nosotros te criamos. Mi madre asintió con dureza. Sacrificamos todo por ti. Why así nos pagas? Mis manos temblaban bajo la mesa. No estaba segura si era rabia o dolor o ambos mezclándose en algo que no podía controlar. Las palabras que quería decir se quedaron atrapadas detrás de mis dientes. Por culpa. La culpa tiene una forma de ahagar incluso cuando no has hecho nada malo. Mi hermana se recostó, observando la escena que había creado. Sin decir una palabra. Sin defenderme. Simplemente disfrutando del drama. Why de pronto? Todo encajo. El momento. La entrega. La actuación. No se trataba de justicia. Ni de familia. Ni de ayudarse mutuamente. Se trataba del resentimiento que había estado creciendo en ella durante años, y que ahora tenía el escenario perfecto. Mi madre golpeó la mesa con la mano. Deberías ayudar a tu familia. ¿Qué clase de haya oculta millones? Mi pecho se tensó. Porque mi éxito no vino de ustedes, dije suavemente. Vino de sobrevivir a lo que esta casa me hizo. El rostro de mi padre se puso rojo. No te atrevas a faltarnos al respeto. ¿Crees que hiciste es dinero sola? ¿Qué tenemos to do? Claramente. Le dirán todo a ella. Mis ojos se movieron hacia mi hermana. Su sonrisa desapareció. Me obliga a respirar. Trabajé durante ecos. Construí esto en silencio. Con cuidado. No le debía explications a nadie. Mi madre bufó. Nos lo debes. Somos tus padres. Wife you entonces cuando la verdad dentro de mí se liberó. El amor se convierte en moneda cuando los corazones se vuelven codiciosos. La frase resonó en mi mente como una advertencia que ya la hubiera escuchado ecos atrás. Mi padre se inclinó hacia adelante los pinos apretados. Esta familia se está jugando en cuentas. La salud de madre. Las reparaciones de la casa. La situación de tu hermana. Puedes arreglarlo todo con una sola decisión. Susor, no es mi responsabilidad arreglar la vida de todos. La habitación estalo. Voces superpuestas. Accusations. Decepción. Manipulation. Why entonces? El momento en que todo se quebró. Mi padre golpea la mesa con el puño tan fuerte que los platos vibran. Vas a darnos la mitad. Su puño resonaba en la madera cuando cayó el silencio pesado, castigador final. Lo miro con el aliento temblando en mi pecho, porque ese momento no era nuevo. No, realmente. Era un recuerdo con ropa diferente. Cuando ordenó vas a darnos la mitad, algo dentro de mí regresó en el tiempo, a cada momento en que me enseñaron que mi voz no importaba. Miro sus rostros expectantes, enojados, con derecho, y mi mente me lava otro lugar por completo. Tenía 10 ecos. Mi hermana rompió en llorar mi culpa y todos la creyeron. Intenté explicar, pero mi padre solo dijo,
no pongas excusas. Sé mejor. Es el día que aprendí que la verdad no tiene poder en una cosa que no quiera escucharla. El presente se volvió borroso mientras parpadeaba para alejar el recuerdo. Mi garganta se apretó, pero no de miedo. ¿De claridad? Mi padre me fulminó con la mirada. Bueno, ¿vas a decir algo? Pero hablar se escucha como pisar heridas antiguas. Así que inhale profundamente, anclándome en lugar en la que me había convertido, no en la niña que solía ser. No voy a daros la mitad, dije en voz baja. El tenedor de mi madre chocó contra el plato. Mi hermana se tensó. El rostro de mi padre se retorció en incredulidad. ¿Perdona? Ladró, afirmó voz. Gain es dinero sola. Sobreviví sola. Resolví mi vida sola. Mi hermana resopló ruidosamente. Oh, por favor, actius como si te hubiéramos maltratado. Mi hacia ella lentamente. Acto como la verdad. Ella apartó la mirada. Mi madre se inclinó hacia adelante con el tono cargado de acusación. ¿Así que ahora eres la víctima? ¿Crees que fuimos malos padres? Dude. Por responder honestamente, abriría heridas que todos fingimos que no existen. Pero el silencio mantendría esas heridas vivas. Creo que la querían más a ella. Susur. Why yo aprendí a desaparecer porque dolía menos que encontrar ser vista. La habitación se congeló. Los ojos de mi madre se estrecharen, pero por un breve instante vi culpa. Luego la interrogó la aire. Eso es ridículo, espero. Siempre fue sensible, difícil, desagradable. Desagradable. La palabra golpeó más fuerte de lo que esperaba. Desagradable. Por sobrevivir al abandono emocional. Desagradable. Por enseñarme sola todo lo que ellos no se molestaron en enseñarme. Desagradable. Por volverme exitosa sin ellos. Trag el escozer. Tenía 16 ecos, solicitando una beca. Le mostré a mi madre la carta de aceptación. Apenas le eco un vistazo. ¿Qué bien, Dio? Luego llamó a mi hermana a la habitación para felicitarla por algo trivial, una actuación escolar, un examen que apenas había aprobado. Yo me quedé, sosteniendo un futuro del que a nadie le importaba. Y esa noche me prometí, si alguna vez logro salir de aquí, no volveré menos que yo lo elija. El recuerdo se desvaneció mientras los enfrentaba de nuevo. ¿Why por primera vez no me sentí como esa niña olvidada? Me sentí como una mujer que por fin entraba en su fuerza. Algunas familias te rompen para que aprendas a reconstruir. La verdad se acomoda en mi pecho como una armadura. Mi padre golpeó la mesa con la mano abierta. Nos debes por todo lo que hicimos. Levanté el mentón. Me darán una casa. Pero no apoyo. No ánimo. No amor de la forma en que lo necesitaba. Todo lo que cambió mi vida. Lo construí con mis propias manos. Mi hermana cruzó los brazos. Why que? ¿Ahora crees que eres mejor que nosotros? No, susur. Solo creo. Que por fin termine de suplicar que me traten con justicia. La expresión de mi madre se endureció en algo que conocía demasiado bien. No aire. Castigo. El aire se tensó. La habitación se sintió más pequeña. Why sup que estaba formando la frase de la que siempre había sido capaz, pero que nunca había osado decir en voz alta. Me puse de pie lentamente, empujando mi silla hacia atrás. No voy a daros la mitad. No voy a daros nada. Why no voy a disculpar por elegirme a mí misma. Mi padre parece a punto de explotar. Mi hermana parece a punto de lorar. Why mi madre?
Parisha que por fin había encontrado el arma que quería. Se levantó de su cela. Camino hacia me con pasos lentos y deliberados. Y susurró, si te vas y no serás parte de esta familia, sus palabras se sentirán como una puerta cerrándose detrás de mí. Y el mundo abriéndose frente a mí. Sus palabras, ya no eres parte de esta familia, resonaban dentro de mí cuando me di la vuelta y me alejé de la mesa. Esperaba que alguien me detuviera, que se ablandaran, que reconsideraran la crueldad que acababan de arrollar mi cara. Pero nadie se movió. En ni siquiera un suspiro me siguió. Y silencio vacío deliberado. Me dio todo lo que necesitaba saber. Legal umbral cuando la voz de mi padre cortó la habitación como una cuquilla. Signate. No hemos terminado. Mi quid immóvil no por quisiera quedarme, sino porque el tono de su voz era no que había escuchado toda mi vida. El tono que exigía obediencia. El tono que antes me hacía pequeña. Pero ya no era pequeña. Aún así, mi guiar, lentamente, con cuidado. Mi madre estaba ahora de pie a su lado, el rostro frío, controlado, calculado. Hemos hablado, Dio. Y hemos decidido lo que es justo. Justo, la palabra se retorció en mi estómago. Mi padre cruzó los brazos. Vas a recompensarnos. Un millón y medio. Mi respiración se cortó. Están exigiendo dinero? Mi madre no pestañeó. Nos lo debes. Por tu infancia. Por todo lo que sacrificamos, mi infancia. Repetí apenas capas de mantener la voz firme. De verdad la recuerdan como yo. Mi hermana dio un paso adelante como si hubiera estado esperando su señal. Oh, dije de ser dramática. Teens tres melones. No vas a extraer la mitad. Tra con fuerza. La mitad. Me están pidiendo que parte mi vida por la mitad porque si alguien que la merecen. Ella levantó la barbilla. La merezco. Yo mi quid. Yo los ayu. Yo estaba aquí mientras te desapareces en tu nueva vida. Ah, ahí estaba. El resentimiento que había estado cultivando, alimentando, regando durante años. Mi padre dio un paso más cerca. Puedes resolver todos los problemas que tiene esta familia con una sola decisión. Un solo check. Eso es todo. Mi madre sintió. Ti lo llamamos independencia. Nosotros lo llamamos egoísmo. Sentí algo dentro de mi temblor no de miedo, sino de una tristeza tan profunda que casi sabía a metal. Susur, no gain es dinero para escapar de ustedes. Lo gain porque aprendí no esperar nada de ustedes. Sus rostros se endurecieron al mismo tiempo. Un muro sincronizado de rechazo. Mi hermana resopló ruidosamente. Morala. Actuando como si fuera una víctima. ¿Crees que te éxito te es mejor que nosotros? Negligente con la cabeza. El éxito no me es mejor. Pero su crueldad los es más pequeños. Es fue el momento en que ella se quebró. No tienes vergüenza, Cicio. Tienes suerte con el dinero y de repente eres demasiado buena para nosotros. Deberías estar agradecida de que siquiera te estamos dando la oportunidad de arreglar esto. Arreglar esto. Como si mi independencia financiera fuera una traición. Como si su sentido de derecho fuera amor. Mi madre cruzó los brazos. Y sencillo. Pagar el millón y medio. O considera que estás eligiendo aliarte de tu familia para siempre. Seni que la habitación se inclinaba ligeramente. No físicamente e emocionalmente. Como si el universo estuviera cambiando el peso sobre mis hombros, obligándome a elegir entre el pasado y el futuro. Puse la mano sobre el respaldo de la silla para estabilizarme.
No voy a pagarles de con suavidad. No pork no me importan. Sino por las razones que dan están mal. Están arraigadas en el derecho. No en el amor. Mi padre Gruno, no me pongas a prueba. Emily, mi hermana se burló, ahora se cree fuerte. Seri los hoyos briefment. Exhalando a través del dolor que se extendía dentro de mi pecho. El silencio es misericordia. Las amenazas son confessions. Why cada amenaza que me lanzaban? Confesaba exactamente lo que yo significaba para los tom y acute mi abrigo del banco del pasillo. Mi bolso, mis leaves. La voz de mi madre me siguió como una sombra. Y don crees que vas. Leos, susur. Antes de romperme pedazos otra vez. Nadie me detuvo. And I no solo extendió la mano hacia mí. And I por instinto, and I por costumbre, and I por amor. El aire frío afuera se sente casi cálido comparado con lo que había dejado atrás. Ligue a mi coach, mi desliz dentro y me permití respirar temblorosa, irregular pero finalmente libre de la prisión que me oprimía las costillas. Mi teléfono vibró. Una sola notificación. El nombre de mi hermana iluminando la pantalla. Me limpi la cara, abrí el mensaje. Waisaniku el estómago se me conversa en hilo. Si no pagas, arruinaré todo para ti. Hey visas en que siento. Que tal vez no soy la única que carga este dolor. Si estuvieras en mi lugar, que harías ti? Dímelo en los comentarios. Why si mi voz te dio aunque sea un poco de fuerza, suscribí al canal. Porque el próximo capítulo podrá convertirse en la sanación que llevas tiempo buscando. Su texto. Arruinaré todo para ti. Seguí repitiéndose en mi mente mientras me alejaba de la casa. Me dije que estaba mintiendo. Que incluso en Serbia no cruzaría una línea capaz de destruir mi vida. Que la sangre insignificaba algo. Que la familia todavía significaba algo. Pero a la mañana siguiente. Descubrí cuán equivocada estaba. Desperté con decenas de notifications, correos, láminas, perdidas, mensajes. Al principio pensé que pasaba otra cosa, una emergencia. Un error, cualquier cosa excepto lo que realmente era. Mi pecho se apretó mientras abrí el primer mensaje. Luego el segundo. Y luego el que hizo que mi estómago colapsara. Una captura de pantalla de mi estado bancario. Mi nombre completo. Mi saldo público. En línea, publicado, compartido, difundido como fuego. Alguien escribió. ¿De verdad eres tú? Otro mensaje decía. No sabía que eras rica. Otro. ¿Por qué lo escondiste? Mis manos temblaron tan violentamente que el teléfono cayó al suelo. Ella lo hizo. Realmente lo hizo. La traición me golpeó en capas. Primero shock, luego incredulidad. Luego un dolor profundo y cortante que me dejó sin aliento. Esto no era una discusión. Esto no era tensión familiar. Esto era destrucción. Mi privacidad desaparecida. Mi paz hecha trizas. Mi sensación de seguridad arrancada. Why lo peor? Mi trabajo. Mi empresa tenía un código estricto de ética y privacidad. Las filtraciones financieras parecen sospechosas, irresponsables, incluso peligrosas. Ya tenía dos correos urgentes de recursos humanos. Por favor, contáctanos de inmediato. Presioné mis dedos temblorosos contra mi frente, luchando contra las náuseas que me subían por la garganta. Ella no solo me lastimó. Hizo detener todo mi mundo. Todos mis leaves. No sabía qué iba a decir. ¿Y cómo evitaría gritar? Pero sabía que no podía quedarme quieta. Conduje directamente a su apartamento. Mi visión estuvo borrosa todo el camino. Cuando abrió la puerta se veía.
Normal, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera sacado la anilla de una granada while la hubiera lanzado a mi vida. Que haces aquí? Pregunto casualmente. Le mostro mi teléfono. Filtraste mi información bancaria. Ella cruzó los brazos. Why? Why? Repetí con la voz temblorosa. ¿Exhibes mis documentos financieros privados al mundo? Rota los ojos. Oh, deja de ser dramática. La gente publica cosas en internet todo el tiempo. No es para tanto. No es para tanto. Estaba fuera de sí. Perdí mi privacidad, susur. Mi trabajo está en riesgo. En Issaquira puedo salir sin cenar que me moran. Bien muro por lo bajo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Bien, ¿por qué querías eso para mí? Ella dio un paso adelante, con el rostro retorcido por unos celos que ya no se molestaban esconder. No mereces es dinero. No mereces la vida que tienes. Nos dejaste, Emily, me dejaste a mí. Su voz se quebró no de tristeza, sino del resentimiento que había estado pudriendo dentro durante ecos. Camping es mío, insistió. Es dinero debería ayudarnos a todos. No te lo estoy robando, estoy reclamando lo que es mío. Mi corazón se detuvo. Se lo creía. Realmente creía en eso. No actuaba por impulso. No se disculpaba. No dudaba. Estaba convencida de que había hecho algo justificado, algo correcto, algo a lo que tenía derecho. La traición no viene de los enemigos leva caras familiares. While la suya levaba la mía demasiado cerca. Retrocedí entendiendo por fin la profundidad del peligro en el que estaba. ¿Destruiste mi vida? Susur. ¿Por qué? ¿Por qué ligar tan lejos? Porque no estabas escuchando, espero. ¿Crees que tes limites importan más que nuestras necesidades? ¿Crees que aliarte era una opción? No, me obligaste. Me obligaste. Las palabras sabían a veneno. La mujer viendo una desconocida don antes había una hermana. Alguien que rompería mi vida sin dudarlo si eso significaba llenar el vacío de la suya. Me di la vuelta, con lágrimas nublando el marco de la puerta. No me obligaste, murmur. Destruiste mi confianza. Salí antes de que pudiera responder. Antes de decir algo de lo que no podría volver atrás. Antes de romper frente a ella. Afuera, el aire frío mordió mi piel mientras intentaba respirar a través del dolor. Mi teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Me limpié la cara y conté sin mirar el identificador. Hola. La voz de hija hombre respondió calma, formal, precisa. Señorita Carter. Llamo para informarlo. Sentí que el mundo se inclinaba. Su familia se está preparando para demandarla. Su familia se está preparando para demandarla. Las palabras del abogado quedaron suspendidas en el aire como un veredicto antes del juicio. Por un momento, solo escuché mi propio corazón, el mismo ritmo, frenético que sentía de niña cuando sabía que estaba a punto de ser castigada por algo que no había hecho. Para esta vez, no era una niña. Y el castigo no era algo que tuviera que aceptar. ¿Qué exactamente están reclamando? Susur el teléfono. Daños emocionales. Obligations financieras. Incumplimiento del deber moral. Hizo una pausa. Es débil. Pero si presionan lo suficiente, puede hacer la vida extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Mi hermana había dejado de jugar. Mis padres habían dejado de fingir. Esto era una guerra silenciosa, pero guerra al fin. ¿Hay algo dentro de mí encajó en su lugar? El miedo se hizo a un lado. La estrategia dio un paso al frente. Está bien, respire.
Que tengo que hacer? Los siguientes días se volvieron un de reuniones. Papeleo, bloqueos digitales, protecciones de activos y cortafuegos financieros. Cada cuenta, cada documento, cada puerta vulnerable en mi vida la serie, la sal la reconstruí. Por primera vez no estaba reaccionando emocionalmente. No me estaba defendiendo de sus acusaciones. Estaba planificando. Mi abogado una mujer tranquila, aguda, con ojos que no pasaban nada por alto, se sentó frente a mí en su oficina. Protegemos todo, Dio. Pero debes entender. No se detendrán porque serían que tienen razón. Serían que se lo merecen. Y si piensan que algo les pertenece, lo tomarán. Termino ella por mí. Exacto. La traición, la filtración pública, la demanda no fueron al azar. Era en sentido de derecho afilado en forma de arma. Pero las armas podían desarmarse. La hipocresía podía exponerse. Mi abogada deslizó una carpeta por la mesa. Reunimos todo, Dio. Cada mensaje amenazarnos en cada declaración que hicieron. Cada rostro en línea de lo que tu hermana filtró. Pace las páginas. Sintiendo $1 familiar, el dólar de ser herida por quien se suponía que debían protegerme. Pero esta vez, junto al dólar, floreció otra cosa. Control, claridad. Usaron tu éxito como motivo para atacar. Continuo. Pero los patrones muestran algo más profundo, manipulación emocional a largo plazo. A largo plazo, manipulación. Palabras que había evitado, excusado, suavizado. Pero ahora escritas, en tinta negra, respaldadas por evidencia, organizadas en una estructura que hacía todo innegable. Excelente. No fue mi dinero lo que los cambió. Susur. Los reveló. Y esa revelación? PODEROC en casa. Mi quid de pie en mi apartamento mi santuario silencioso ahora lleno de carpetas legales, borradores de declaraciones erradas, capturas de pantalla, cronologias. El caos en mi alrededor no se parece al caos dentro de su casa. Porque por primera vez mi caos tenía propósito. No estaba luchando contra ellos por miedo. No estaba discutiendo para ser entendida. No estaba mendigando un amor que nunca fue real. Me estaba eligiendo a mí. Un poder lento y constante se asentó en mi pecho. La fuerza no es ruidosa, es el momento en que te eliges a ti misma. Y esta vez me elegí con ambas manos. Sabía cómo ganar esto sin gritar. Sin amenazar. Sin convertirme en lo que ellos eran. La justicia poética no necesitaba aire. Necesitaba verdad. Y la verdad, una vez revelada, hacía la ruptura por ti. Mi plan era simple. Y devastadoramente silencioso. Presentaría el panorama completo, el favoritismo, el abandono, las amenazas, la filtración, la coerción, el sentido de derecho. No en público. No en línea. No con una confrontación dramática. Sino legalmente, profesionalmente, indiscutablemente. Mi hermana quería atención. Mis padres querían dinero. Lo que recibirían, en cambio, sería responsabilidad. Me reuní con mi abogada de nuevo la semana siguiente. Nos sentamos una frente a la otra. Las de la ciudad refugiada en las paredes de cristal de la sala de conferencias, como 1000 ojos observando. Ella entrelazó las manos. Antes de proceder con las contramedidas legales completas, debo pregonar algo importante. Seni. Está bien. Su voz se suavizó no con lástima, sino con comprensión. Esto no es solo una demanda, Emily. Proteger significa cortar lazos que quizá nunca se reparan. No obtendrás la familia que esperabas. No tendrás ser emocional de su parte. Tendrás paz pero a un costo. Mi garganta se tensó. Ella me estudió con cuidado. ¿Estás lista? Preguntó en voz baja.
Para cortar los lazos permanentemente. La pregana de mi abogada, ¿estás lista para cortar los lazos permanentemente? Lavaba un peso más grande que cualquier cosa que mi familia me hubiera impuesto. No le respondí entonces. No porque no supiera lo que quería, sino porque algo dentro de mí necesitaba un último momento de verdad. No paralos para mí. Así que pedí una reunión, una última conversación. Un último intento de decir las palabras que había enamorado toda mi vida. No, fue a su casa. Elegí en lugar neutral una cafetería tranquila con mesas vacías por la tarde y luces suaves. En lugar donde sus paredes no pudieran tragarme en hora. Lugaron juntos. Mi madre rigida. Mi padre impaciente. Mi hermana presumida. Como si ya hubiera ganado algo de lo que yo no estaba enamorada. Permanecí sentada cuando se acercaron. Mi padre ni siquiera fingió suavizarse. ¿Finalmente estás lista para hablar de tus responsabilidades? Mi hermana se inclinó. ¿O sigues haciendo la víctima? Inhaló lentamente, inclinándome en la mujer que me había convertido, no en la niña que había moldado. No los la mi aquí por dinero, dije en voz baja. No voy a darles nada. Anaya ahora. Nunca. Sus expressions cambiaron al instante, shock, ira, incredulidad, derecho todo mezclado en una tormenta familiar. Mi madre resoplo. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para darles otra cosa, respondí. ¿Verdad? Mi hermana puso los ojos en blanco dramáticamente. Oh, aquí vamos. Otro monólogo emocional. Pero no permití que me desviara. Durante egos, comments, trait de entender por qué me sentía invisible en mi propia casa. Por qué tenía que trabajar el doble para recibir la mitad del amor que ella recibía. Mira mi hermana, pero solo un instante. Esto no es envidia. Esto es memoria. Mi padre frunció el ceño. Deja de exagerar. Los tratamos a los dos igual. La mentira dolió no porque me sorprendiera, sino porque era tan fácil para el decirla. No, Susur. No lo hicieron. Y aprendí a aceptarlo. Pero no voy a aceptar que me castiguen por construir una vida que ustedes nunca me ayudaron a empezar. Mi madre agitó la mano con desdén. Estás analizando demasiado el pasado. Hicimos lo mejor que pudimos. Lo mejor de ellos. Para mi fue supervivencia. Continue de todas formas. Los comentarios, las comparaciones, los desprecios. Me moldaron. Me enseñaron a no esperar nada. A no depender de nadie. A encontrar mi valor fuera de esas paredes. Mi hermana sonrió con burla. Eres tan dramática. La mayor por completo ahora. Why te estás tan acostumbrada a ser la favorita, que ni siquiera reconoces el daño que causó? Su mandíbula se tensó. Me volví hacia mis padres. Ustedes no preguntaron cómo ganar el dinero. No preguntaron si estaba bien. Nunca dijeron que estaban orgullosos. En cambio, ustedes exigieron, amenazaron, intentaron reclamar propiedad sobre mi éxito. Mi madre bufa suavemente. El éxito no significa nada sin la familia. Sunny, estoy de acuerdo. Por eso no puedo darles dinero porque no están actuando como familia. Mi padre se inclinó hacia adelante, la voz baja con aire contenida. Así que estés tu gran discurso? ¿Culparnos? ¿Pretender que eres alguna heroína herida? No soy una heroína, dije con calma. Soy alguien que finalmente entiende que no tiene que mantenerse pequeña para ser amada. Mi madre cruzó los brazos con fuerza. No nos importan los sentimientos. Nos importa que nos abandonaras sin nada mientras acaparabas melones. Parpadeé. Ahí estaba. La confirmation final.
no amor, no un malentendido, no dolor, derecho, puro y frío. Endurece la espalda. No los estoy abandonando, dije suavemente. Me estoy liberando. Mi padre río con amargura. Vas a arrastrarte de volta cuando te dé cuenta de que necesitas familia. No, dije, respirando con estabilidad. No, no, mujer. Mi hermana se inclinó más cerca. La furia afilando sus ojos. ¿Crees que esto es cierto? Lo es para mí, respondí. Porque el cierre no se otorga. Se toma y hoy. Estoy tomando el mío. Mi madre puso los ojos en blanco. Esto es patético. Quizá, pero era honesto. Mi levanté. Mis manos estaban firmes, ahora más firmes que nunca en su presencia. He terminado su sur. No más negociaciones. No más culpa. No más explications. Estoy leyendo la paz. Aunque nunca entienden esa decisión. Tell me abrigo. Mi cuerpo se sentía más ligero como si algo que llevaba ecos adorado en mi pecho finalmente se hubiera soltado. Pero en el momento en que pase junto a mi hermana, sus dedos rozaron mi brazo. Una advertencia. Una promesa. Una maldición. Se inclinó cerca, su aliento frío contra mi oído. Te vas a arrepentir. Nosotros te iremos a arrepentirte. Sus palabras me siguieron mientras cruzaba la puerta. Pero por primera vez no me controlaron. Sus palabras, te vas a arrepentir. Te iremos a arrepentirte. Resonaron mucho después de que salí de esa cafetería. Pero algo extraño ocurrió mientras conducía a casa. El miedo que esperaba no llegó. En su lugar sentí algo más firme. Algo más claro. Una comprensión silenciosa de que no necesitaba luchar contra ellos como ellos luchaban contra mí. No necesitaba gritar. No necesitaba justificar. No necesitaba vengarme. Solo necesitaba desaparecer. Corréctame esta vez. Es el tipo de venganza que me debe venir. Los pasos fueron simples, prácticos, estratégicos, sin emoción. Bloque cada mero. Redirigir cada correo. Cambios cerraduras, contrasegas, cuantos puntos de acceso. Mi abogada presentó avisos oficiales de cese de contacto. Cada limite que antes dudaba en poner. Ahora lo construí en piedra. Mi hermana intentó llamar des distintos meros al principio. Luego correos desechables. Luego red social. Pero cada intento chocó con la misma pared fría y silenciosa. Nada. Sin respuestas. Sin reacciones. Sin vulnerabilidades que pudiera explotar. Y lentamente, muy lentamente, sus intentos comenzaron a desvanecerse. La demanda que habían amenazado tan rudamente se convirtió en su propia ruina. Cuando mi abogada finalmente revisó todo, su expresión fue casi divertida. No hay base legal, dio. No hay prueba de que les debas nada. No hay contrato. No hay obligación financiera. Solo derecho. Reunió los documentos como piezas de rompecabezas encajando en su sitio. El tribunal descartara esto en minutos. Y tenía razón. La audiencia fue breve, casi vergonzosamente breve. Mis padres llegaron con pilas de acusaciones emocionales, ninguna con peso legal. El juez hojeó los papeles, suspiró y dijo con claridad. No hay caso aquí. Este es un tribunal civil, no una discusión familiar. Desestimado. Así sin más. Mi hermana salió furiosa de la sala primero. Mi padre le siguió, rojo y murmurando. Mi madre se quedó lo suficiente como para lanzarme una mirada destinada a despertar la culpa que ya no vivía en mí. Pero la culpa requiere amor para existir. Y ellos habían destruido es punto por sí mismos. Salí sintiendo más ligera que en ecos.
Mi éxito, mi intristano, creccio en silencio ironicamente. Porque su traición me obligó a prodigar todo con más firmeza. Mis impresiones florecieron. Un ascenso por el que había trabajado finalmente lego. La gente admiraba la resiliencia que viene en mí, sin saber el fuego que la forjó. Construir nuevas amistades. Nuevas rutinas. Nueva paz. La clase de paz que liga cuando arrancas la toxicidad de raíz. Mientras las días se convergen en semanas, me di cuenta de algo profundo. La venganza no necesita gritos. No necesita confrontación. No necesita destrucción. La venganza no requiere destrucción, solo distancia. La distancia fue mi arma. Estaba funcionando. Pasará meses sin una sola llamada o mensaje de ellos. No después de la demanda. No después de los límites. No después de darse cuenta de que no iba a doblarme esta vez. Pero el silencio de ellos no estaba vacío. Estaba lleno de mi crecimiento, mi sanación, mi vida finalmente expandiendo sin su peso, presionando cada decisión que tomaba. Aún así, algunas heridas digen sombras. De vez en cuando me preguntaba si la historia realmente había terminado. Luego, una mañana, un domingo frío y silencioso, abrí la puerta para recoger un paquete. Mi congel. No había paquete. Solo un sobre, blanco, simple, escrito a mano. Mi nombre al frente. La letra de mi madre. Lo sostuve entre los dedos, sintiendo que un viejo dolor despertaba. No dolor, no miedo, sino algo más antiguo. Un recuerdo de cuidar algo de ella que nunca supo dar. Cerré la puerta con llave detrás de mí. Leave la carta a mi calquina. La coloqué sobre la mesa como si pudiera respirar. Solo ver su letra hizo que el aire se sintiera más pesado. Mis manos flotaron sobre la solapa, dudosas, inseguras, preparándose, porque lo que fuera que estuviera dentro. Iba a cambiar algo. Quizá algo grande. Quizá algo pequeño. Paro algo. Tocó la esquina del sobre, exhalando lentamente. Una carta había llegado a mi puerta. De mi madre. El sobre permaneció sin abrir en mi mesa durante 3 horas completas. No porque tuviera miedo de lo que había dentro, sino porque quería enfrentarlo desde un lugar al que nunca antes había tenido acceso. Fuerza, no supervivencia. Había pasado un año completo desde la Navidad que desgarró mi vida. Un año desde que me reconstruí pieza por pieza. Un año desde que aprendí que sanar es lento, silencioso y profundamente valiente. Así que me senté respirando y finalmente deslizado bajo la solapa. La letra de mi madre llenaba la página en líneas pequeñas y apretadas, la misma letra que yo usaba en cartas de cumpleaños, permisos escolares, y ahora un último intento de control. Escribía que me extrañaba, que la familia debía perdonar, que yo la había roto el corazón, que les debía una oportunidad, que el dinero no importaba aunque el dinero fue exactamente lo que los lavó a lastimar. Era culpa envuelta en afecto. Manipulación disfrazada de tristeza. Un language familiar que yo no hablaba. Pero aún así, la Cataluña. No porque ella lo mereciera, sino porque yo merecía. Cuando terminé, dije la carta sobre la mesa con suavidad. Mis manos no temblaron. Mi pecho no se apretó. El pasado no me consumió como antes. En cambio, sentí algo que nunca esperé. Paz. La paz es la riqueza que nadie puede exigir. Finalmente la había ganado. Esa tarde decoré mi pequeño apartamento no para nadie más. No para impresionar, no para llenar silencio, sino por quería las luces. Quería el calor. Quería sentir la Navidad como siempre debía sentirse. Música suave sonaba. Una vela parpadeaba en la encimera.
La nieve cae afuera de mi ventana como si el mundo exhalara. Me prepara un chocolate caliente, me envolve en una manta y me senté junto a mi árbol. Por primera vez en mi vida, la Navidad no era una prueba. No era un campo de batalla. No era algo que debía sobrevivir. Se sentía suave. Algo dentro de mí se blando tan profundamente que casi no me reconocí. No rada, no sustada. No esperando el siguiente golpe. Solo, completa. Un ano lo había cambiado todo. Mi trabajo no solo sobrevivió a la filtración prospero. Mi empresa me ascendió no por lastima, sino por la resiliencia que vieron en cómo manejo el caos. Mis amistades se profundizaron. Mis rutinas se volvieron sagradas. Mis límites se hicieron innegociables. Mi identidad ya no dependía de ser la buena hija. La calada. La fácil. Me convertí en la mujer que alguna vez necesito. La que unity padre romper. Y la carta de mi madre, un símbolo de todo lo que alguna vez ángel no me arrastró hacia atrás. En realidad, mi impulso hacia adelante. Cuando cayó la tarde, saqué un pequeño regalo envuelto de debajo del árbol. Un regalo que me había comprado semanas antes. Una tradición anual que decidí empezar. No para reemplazar a la familia, sino para honrar a la única persona que finalmente estuvo ahí para mí, yo. Sostuve la calle en mis manos, trazando la cena con la yema del dedo. Un regalo simple. Nada extravagante. Nada llamativo. Pero significativo. Intentional. Mío. Antes de abrirlo, miro de nuevo la carta de mi madre en sobre la mesa, empezada con las cosas que se negaba entender. Susurro suavemente, te perdono. Pero no voy a volver. Perdonar no significaba regresar al dolor. Perdonar significaba liberarme de él. Volví al regalo. Mi corazón se sintió firme. Mis ojos cálidos. Mi respiración tranquila. Esta era la vida que construí. No perfecta. No ruidosa. Pero pacífica. Why real? Solt la singa. El papel cayó. Why dentro había un recordatorio, un ano en construcción. Un ano ganado. Un ano luchado. Abrí un pequeño regalo para mí, un recordatorio de que me he convertido. ¿Has una pausa un segundo? Si todo esto te hubiera pasado a ti. ¿Qué camino elegirías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Why si esta historia te hizo pensar más de lo que esperabas, suscribir al canal. Porque la verdad que revelo después podría ser la que ti mismo has estado escondiendo.